একটা মেয়ের কাছে তার পরিবারই হলো সবকিছু, কিন্তু সেই পরিবারই তাকে বিশ্বাস করে না। এই মুভিটা দেখার পর আমার হার্ট পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। তাই আমার মনে হয়েছে আপনাদের সাথে এই অসাধারণ মুভিটা শেয়ার করা দরকার। আর স্পেশালি এই মুভিটা আমি এক্সপ্লেন করছি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। তাদের অনেক কিছু শেখার আছে এই সিনেমা থেকে। আজকের ভিডিওটি 2018 সালে রিলিজ হওয়া পুরোপুরি সত্য ঘটনা অবলম্বনে বানানো একটা মুভিকে নিয়ে। সময় 1984 সাল। ফ্লোরিডা শহরের এক ওয়ান্টেড কিলার কোনো এক মেয়েকে কিডন্যাপ করার উদ্দেশ্যে রাতের আধারে তার গাড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। আর একটার সময় ওই সিরিয়াল কিলার লিজা নামে 17 বছর বয়সী একটা মেয়েকে রাস্তায় একা পেলে তাকে ফলো করতে থাকে আর সুযোগ বুঝে তাকে কিডন্যাপ করে। এরপর ওই সাইকো মেয়েটাকে উপরে উপরি টানা 26 ঘন্টা ধরে রেপ করে। এর আগে ওই কিলার 50টা মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছে। তবে এই মেয়েটা সৌভাগ্যক্রমে লোকটার হাত থেকে পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তার সাথে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটলেও তার পরিবার এসবের কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না। আর এ কারণেই মুভির নাম দেওয়া হয়েছে বিলিভ মি, মানে আমাকে বিশ্বাস করো। আর শেষটায় গিয়ে আমি চেষ্টা করব যে বা যার সাথে এই ঘটনা ঘটেছে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে। আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যার সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছে সে এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে। ইউএসএ কান্ট্রির ফ্লোরিডা শহরের তম্পা গ্রামের একটা ছোট্ট ক্যাফে দিয়ে গল্পটা শুরু হয়। কাহিনী শুরুতেই আমরা 16+ বয়সী একটা মেয়েকে দেখতে পাই যে কিনা ওই ক্যাফেতেই কাজ করছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা মেয়েটার নাম জানতে পারি, তার নাম লিজা। সে অনেক ভালো একটি মেয়ে এবং অনেক সৎ আর পরিশ্রমী। যতটুকু জানতে পারি লিজা প্রায় সব কাস্টমারের সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করে, যার জন্য লিজার বস লিজাকে অনেক ভালোবাসে। তাই লিজা একদিন তার বসের কাছে প্রমোশন চাইলে তার বস দ্বিতীয়বার না ভেবেই তাকে ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব দিয়ে দেয়। লিজা তখন প্রতিদিনের মতো আজও তার কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তখন আমরা লিজার জীবনে ঘটা কিছু ভয়ঙ্কর সত্যের ব্যাপারে জানতে পারি। আসলে লিজাকে দেখে যেমনটা মনে হয় ক্যাফেতে হাসি খুশি, সবার সাথে অনেক ভালো ব্যবহার এবং তাকে দেখে মনে হয় যেন সে তার জীবন নিয়ে অনেক হ্যাপি আছে। তবে এমনটা নয়। আর আসলে এটা ভাববারই কথা, কারণ লিজার মতো একটা উঠতি বয়সী মেয়ে অনেক হাসি খুশি এবং আনন্দের সাথে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু লিজার জীবন যে পুরোটাই উল্টো। যেখানে সবাই সারাদিন কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় অনেক খুশি থাকে, সেখানে আমরা দেখি লিজা বাড়ি ফিরতে ভয় পায়। যেন মনে হয় ওটা তার বাড়ি নয়, বরং জাহান্নামের মতো অত্যাচারের জায়গা। লিজা যতক্ষণ রেস্টুরেন্টে কাজ করত সে ততক্ষণই খুশি থাকতো এবং বাড়ি ফেরার সময় সে অনেক দুঃখী আর উদাস হয়ে যেত, কেননা ওর বাড়িটা ওর কাছে জাহান্নামের মতোই খারাপ ছিল। ওই দিন সাইকেল চালানোর সময় লিজা বাড়িতে তার সাথে হওয়া সব বিভিন্ন ঘটনার ব্যাপারে ভাবতে থাকে। তখন আমরা দেখি একদিন রাতে লিজা যখন ঘুমিয়েছিল তখন একটা লোক লিজার ঘরে প্রবেশ করে আর লিজাকে রেপ করে। আর ওই লোকটি কে বা তার পরিচয় কি এটা আমি একটু পরেই আপনাদের জানাচ্ছি। তো এইসব ভাবতে ভাবতেই লিজা সাইকেল চালাতে থাকে। এরই মধ্যে সে রাস্তায় একটা গাড়ি দেখতে পায়। লিজার মনে হয় গাড়িটা তাকে ফলো করছে। এতে লিজার মনে অনেক ভয় জমতে শুরু করে, কেননা সে টিভিতে দেখেছিল গত 6 মাসে ফ্লোরিডা শহরে নৃশংসভাবে রেপ করা অনেকগুলো মেয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। আর এজন্য শহরের সবাইকে সচেতন থাকতে বলা হয়েছিল। তাই সে ভয় পেয়ে দ্রুত সাইকেল চালাতে শুরু করে দেয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে লিজা তার বাড়ি পৌঁছে যায়। কিন্তু সে বাড়ি গেলে জানা যায় এটা লিজার নিজের বাড়ি নয়, সে আসলে তার নানার বাড়িতে থাকতো। আসলে লিজা ওর নানির সাথেই থাকতো এবং ওর নানির এই বয়সেও একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল যার নাম মরিচ। লিজার নানার হঠাৎ মৃত্যুতে লিজার নানি অনেক ভেঙে পড়েছিল, সে একা চলতে পারছিল না। তাই লিজার মা লিজাকে তার নানির টেক কেয়ার করার জন্য এখানে পাঠিয়েছিল। তাই সুযোগে সদ্ব্যবহার করে লিজার নানির বয়ফ্রেন্ড মরিচও তার সাথে থাকতো এবং ওনাদের সকল খরচ উঠাতো। এবং এর বদলে লিজার নানি প্রতিদিন রাতে মরিচকে লিজার ঘরে পাঠিয়ে দিত তাকে ব্যবহার করার জন্য। বাচ্চা মেয়ে লিজা তার নিজের নানির বাড়িতে থেকেও প্রতিনিয়ত রেপের শিকার হচ্ছিল। আর এই বিষয়টা লিজা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। সে সবসময় মানসিক যন্ত্রণায় এবং টেনশনে দিনের পর